Le supérieur, c'est là qu'il faut dévisser. T'as la clé à l'aide hein, qui reste. C'est pas celle-ci. Moi je commençais à vouloir dévisser sur le dessus, mais je vais pas faire une connerie. Non, c'est plus simple. Ah oui, d'accord, c'est ça. C'est ici là que t'en as une. Ouais. Je sais plus si on est obligé de. Je sais plus. Ah, ça y est. Ah oui, je me rappelle, c'est d'accord. You must be careful for this. Это зачем? This What's the purpose part. of this part? For the sense of the montage. It's important to put this one here and not here. It's easier when you're. Yes. Yeah, Это остается, оно не меняется? yeah, it's easier to put it back than you change this roll. Yes. Hop, et ça. Bon, je vais même montrer ça ici, ça sera plus simple. Ouais. In fact, as Remy said, it's easier when you dismount first this one, of course, because I understand. for accessibility. Сначала надо было демонтировать эту, Да, потом ну, снять это ролик. разговор, да. И она меняется или это постоянно остается на месте, на своем? Она снимает. Il va filmer parce que. Я имею в виду... Tiens, Это я понял. ça gagne. Я вижу. Я имею в виду, мы это демонтируем для другого диаметра трубы или нет? В комплекте только ролики? Прижимной, либо этот тоже? Is this a spare part or it's you do you replace this or it's a normal part or it's a spare part? It's a let's say normal part. It depends the dimension you want to groove. You understand? It's more an accessory. Accessory, let's say. It's an accessory. It's not really a spare part. No. You have to change this part when it's used with the time. It's This- not This is changeable and this Yes. one not. this one too. Они оба меняемые. И они зависят еще от диаметра. Я это и спрашивал. То есть получается, для того, чтобы сменить на другой труб, допустим, это стоит от 2,5 до 6 дюймов, значит, для дюйма от 1,2 и до 2 дюймов у нас есть отдельно ролик 1 и тот второй. Juste pour que ce soit plus, То есть прижимной и основной. plus facile à remettre. So if you need to work with another pipe, Yes. bigger, Yes. you change this roll and that part. Okay. Initially, when you place an order for that, automatically you will have from 2 inch up to 6 inch on position. You understand? This part already on position. After, if you want less than 2 inch, 1 inch, for example, it will be the moment to change this wheel. You understand? This wheel and Yeah. that one, and that one. You have seen, Sergey, you see how to do? You see? Окей. So it's very easy. You. Voilà, ok, super. You see, it's easier to put on position if you dismount the. Okay, second one. You see directly. Hop. This one. Ah, look. And what about grease? Grease. Grease. Ouais, c'est de la graisse mécanique. You know, Molykote, this is the name of this grease. Not oil, grease. Just like motor. Or... Grease, you know? Olay, no, grease. I don't have here. Грувер. You know, it's like that.
Я про смазку спрашиваю. Про смазку. Pasta, something like that. Там, Паста. по-моему, там на литол что-то похоже. Ну, только что то, что было на нем, скорее всего, литол. Обычно предлагают пасту, в которой добавляется от карандаша. Это графитовый. Графитовая. D'accord, ok. It's a graphite. Should be graphite. Ну, графит. Non, Нет, non. Графит нельзя, да, обычно типа литола нашего. литол. Получается литол. Но на Ну, вид по ней литол. видно, она, да, обычная прозрачная. Это просто удлинитель, это понятно. Oh, something important. Ok, juste after, I will tell you. Je vais leur expliquer, tu sais qu'il faut mettre un tube un petit peu en biais. Ouais. C'est pour commencer. Something very important for to be, it will be more easy to use. I will show you something. You know, for the pipe, imagine you are on the machine, okay, on position. When you will put your pipe, okay, this one, at the beginning, not straight. Look, Sergey, little bit like that, little bit like that. At the beginning, you understand? Not in the axe, but little bit like that. You understand? Because when you will start, it will be easier to begin the grooving. Yes, because comment expliquer ça en anglais? Ah, merci. Tiens, Ouais. là t'as le schéma. Look, look. Là, j'ai pas mes lunettes. Sens de rotation. This is the sense of rotation of the machine. Ровно надо вставлять. Okay? If you turn in this, je vois bien clair, c'est bien la flèche par là. If you turn in this sense, you understand? Look, the pipe, little bit, décalé, it's На little bit. полградуса. My God, I don't see. 1.5 millimeter in this direction. So your pipe Немного в will сторону. not like Да, little немного в bit сторону. like that. You understand? Little bit. It's easier to start the grooving because И in that легче way, стартовать. in that way, the wheel will be on the good position to start. You understand? If you are in this sense, why not? You have to В другую сторону. in this поставить. little bit like Если в that. другую Here. сторону, то в другую сторону. Little bit, huh? В 1.5, обратную сторону от 0.5. движения It's very ты little. должен на полградуса сместить Ну, трубу. Ну Little да, bit, тут оно написано на полградуса. En fait, c'est vraiment pour éviter que le tube il ressorte quand tu. Yeah. It's to avoid that the pipe, how to say in English, that the pipe escape from the wheel. C'est ça. C'est ça, ouais. To avoid, Если because крутишь в when одну people don't know, сторону, they если в put другую, very straight, соответственно, you know? значит, Okay. противоположно And you start, and the смещаешь pipe трубу на полградуса. slide. You understand? You understand? So if you, according to the sense of rotation, if you turn in this sense, you will have to put your pipe Okay, little you bit like put that. you put the pipe Yeah, 0.5 Yeah. degrees Yeah, other way, like that. and then you push. Yeah. You push the. You start to groove, and because already you have your regulation here. Okay. Прежде чем начать, ставим трубу, значит, на полградуса. Вот. C'est ça. И только потом стартуем и Прижимаем. Прижимаем, Le да. tube qui est pas de niveau. En fait. Attends. Tu veux dire quoi là? Il faut le baisser un petit peu là. Voilà. Ah, look. Oh, yes, also. Look here. To have the right, let's say, level. You see? 2 degrees. Little, un peu vers le bas, quoi, en fait. Little bit down. Not straight. Little bit down. Little bit. You understand? You understand? The pipe in the machine is not. on the level, on the same Yeah, level. Yeah. It's a little bit down Да. Yeah. because when you are doing a thread, the oil is going through the pipe and in the machine. If it was at the level, the oil